Let us begin with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, thank you, Father, that we meet together now to study your word. danke, Vater, dass wir jetzt zusammenkommen können, um dein Wort zu studieren. And I want to ask you that you help Brother Lawrence as he's presenting the word. Und ich möchte bitten, dass du Bruder Lorenz hilfst, wenn er das Wort darlegt. That he will be clear, and also I want to ask you to help us to pay attention. Dass er auch klar sein möge. Und ich möchte auch bitten, dass du uns hilfst, dass wir aufmerksam sein. And help us, Father, to see the connections, help us to see the things that you want to show us. Und hilft uns, Vater, die Verbindungen zu sehen, das zu sehen, was du uns zeigen möchtest. That we will be really blessed by this study. Dass wir wahrlich gesegnet werden durch diesen Studium. Please bless also the translation, the technique, and the brethren that are watching the live stream. Und bitte segne auch die Übersetzung, die Technik und auch die Geschwister, die über den Livestream zuschauen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay. So this evening we want to look at this counter decree again. So, heute Abend wollen wir diesen Gegendekret wieder anschauen. And we, for I don't know, a few weeks ago, we studied this illustration that what brings about this time of trouble here is this decree, right? This Sunday law decree. Und vor ein paar Wochen haben wir diesen Studium gehabt, wo wir gezeigt haben, was diese Zeit des Trübsals, also der Sonntagsgesetzzeit herbeibringt, ist eben der Sonntagsgesetzdekret. Okay, and so basically I showed this correlation between peace and trouble, right? Und ich habe den Zusammenhang zwischen Frieden und Trübsal gezeigt. Okay, so now I want to look at this counter decree again. Jetzt wollen wir diesen Gegendekret wieder anschauen. Just want to go to these different stories where a counter decree is illustrated. Ich möchte zuerst diese verschiedenen Geschichten anschauen, wo ein Gegendekret dargestellt wird. And let's begin first in Revelation 16. Und zuerst gehen wir in unseren Bibeln zur Offenbarung 16. And I also don't have all the answers now to this topic, but I just want to lay these things out and then we can look at those things. Und ich habe nicht alle Antworten parat bezüglich diesem Thema, aber wir wollen nur dieses Thema anschauen und einige Sachen darlegen. So let's go to Revelation 16. So, Offenbarung 16. And let's begin in verse 12. Und beginnen wir in Vers 12. It speaks about the 7 last plagues here, right? In Hier this chapter. spricht es über die 7 letzten Plagen in diesem Kapitel. And then it says, verse 12, Vers 12 sagt, And the 6th angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. So it's now the 6th plague here, right? das ist der 6. Plage hier. Okay. And then verse 13, Vers 13. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. And the 7th angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. Okay, so Das ist Vers 17. So what are they doing here at the sixth plague? Yes. So, was tun sie hier zur 6. Plage? Yes, they gather together, right? So, sie sammeln sich zusammen. Okay. And what are you doing in this time here? Und in dieser Zeitperiode, was tust du?
Sein Kreis. Okay, yes. Du heulst und klagst. Because when they come together, what are they issuing? Denn wenn sie zusammenkommen, was erlassen sie? Yeah, this death decree. Right? Dieses Todesdekret. Okay, so therefore here's this decree mark that comes now against God's people. Right? So, hier ist diese Dekret markiert, die gegen Gottes Volk ankommt. But what does the decree stop? Aber was ist es, was diesen Dekret aufhält? What does it stop? What stops it? Das Gegendekret. Yeah, what is it? Yeah, the voice of God, right? So, es ist die Stimme des Herrn, Okay, when Christ says it is done. wo Christus sagt, es ist getan. We also have this little box here at the end, Das ist right? dieser kleine Kasten hier am Ende. Because who comes up at the very last moment? Denn wer kommt zu allerletzten Moment auf? Yeah, Elihu, right? Elihu. Satan tries to now personate Christ in the very last moment, and you must resist this Satan deception. versucht Christus im allerletzten Moment nachzuahnen und du musst diesen Versuchungen widerstehen. Okay, so and then here he says it is done. Und hier am Ende sagt er, es ist getan. Which is here, right? Was auch hier ist. Okay, so at the beginning of the seventh plague, he says it is done. So am Anfang der 7. Plage sagt er, es ist getan. So, and therefore this voice of God, it now basically counters this decree, right? Also diese Stimme des Herrn setzt diesem Dekret entgegen. Yes? Amen. Okay, this is what delivers you, because when you go now to this quote in Livestream Group, Und das ist es, was dich befreit. Denn wenn wir jetzt zu den Livestream gehen, den ersten Zitat, die gepostet wurde, it says, it is at midnight that God manifests his power for the deliverance of his people. So when is it? At midnight, right? so wann ist das? Es ist am Mitternacht eben. The sun appears shining in its strength, signs and wonders follow in quick succession. The wicked look with terror and amazement upon the scene, while the righteous behold with solemn joy the tokens of their deliverance. Everything in nature seems turned out of its course. The streams cease to flow, dark heavy clouds come up and clash against each other. In the midst of the angry heavens is one clear space of indescribable glory, whence comes the voice of God like the sound of many waters, saying, "It is done." Revelation 16 verse 17. That voice shakes the heavens and the earth. There's a mighty earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. Okay, and then jump down to the last bold page. Und dann springen wir zu den letzten fettgedruckten That's Tagen. the last sentence. Der letzte Satz It ist, says, prison walls are rent asunder, and God's people who have been held in bondage for their faith are set free. Okay, so this is basically now, when God speaks, he counters what the wicked did earlier. das ist im Grunde, wenn Gott spricht hier, er setzt wieder das, was die Bösen zuvor getan haben. Okay. Two witnesses coming out of that, I believe, because there's also Yes. So, das sind die 2 Zeugen, die aus ihrem Graben da kommen, wegen, was es hier sagt, der große Erdbeben. Okay, let's go now to the story, because it's Dann gehen wir zu dieser Geschichte, Offenbarung 11. so where I want to go. So let's go to verse 3. Und Vers 3. It says, "And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth." So where do we mark this? Wo markieren wir das hier? Sign and crying day and night. Yes, right. It's Das Seufzen und Heulen, Tag und Nacht. would be here this Day of Atonement, right? Der Tag der Versöhnung. Okay. And then it says in verse 7, Dann in Vers 7 sagt es, "And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them." That's all I heard. Where's this? wo ist das? Vers 7. It's this where it says "are finishing," right? Ellen White sagt, wo sie am Beenden sind. Right here, right? Gerade hier. Which is a parallel to right there. Das eine Parallel ist so da, in das am Ende. Okay, so here they get slain. Okay, Hier werden sie getötet. to witnesses slain. Okay, and then they are dead. How long? Und sie sind tot wie lange? 3.5 days. 3.5 days, right? 3,5 Tage. Which is a 1260.
Das ist auch gleich an 1260. And then verse 11. Vers 11. And after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and the enemies beheld them. So, after 3.5 days, they now resurrected, right? So nach 3,5 Tagen, die stehen auf. Yeah, they come out of prison. Yes. 2 witnesses. Right. They ascend up into heaven. Und sie gehen ins Himmel hinauf. Yes, and they came out of prison. Why is this an illustration also that they come out of prison? Und sie kommen aus der Gefängnis heraus. Warum ist das eine Darstellung, um aus dem Gefängnis herauszukommen? Yeah, I mean, the death is a grave, Sister White says, right? Das Tod ist eine Grab. And the grave is a prison. Und der Grab ist ein Gefängnis. Okay, so now let's go to. I want to highlight this point here. When they came up out of their death, it says what came upon all the people. Vers 11, wenn sie aus dem Tod herauskamen, was kam über die ganzen Volk? Great fear. Great fear. Große Furcht. Okay, so we have here great fear upon the people. It's a great earthquake. Yes, and then verse 13 it says, Und dann Vers 13 sagt es, And the same hour was there a great earthquake, and the 10th part of the city fell. And in the earthquake were slain of men 7,000, and the remnant were frightened and gave glory to the God of heaven. So here you have now this great earthquake, just like the beginning of the 7th plague, right? so hier hast du diese große Erdbeben, genauso wie am Anfang der 7. Plage. And then verse 14, Vers 14 jetzt. the second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. Okay, so the second woe is still part of the 6th trumpet, right? Der zweite Wehe ist immer noch ein Teil der 6. Posaune. Okay, when you go now to this next quote, Wenn wir jetzt zu diesem nächsten Zitat gehen, speaking about the French Revolution, da spricht über die französische Revolution. and in the historical setting, in the literal French Revolution, Und in der Geschichte, in der buchstäbliche französische Revolution, who was these two witnesses? wer war diese zwei Zeugen? The Bible. The Old and the New Testament, right? Die Bibel, Alte und Neue Bund. So let's go now. Let's read. So lesen wir das jetzt. It says, God's faithful witnesses, slain by the blasphemous power that descendeth out of the bottomless pit, were not long to remain silent. After 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. Revelation 11:11. It was in 1793 that the decrees which abolished the Christian religion, set aside the Bible, passed the French Assembly. 3 years and a half later, a resolution rescinding these decrees, thus granting toleration to the scriptures, was adopted by the same body. Okay, so what historically what did slay them? A decree. Yes, this death decree against Historisch the Bible. gesehen, was hat sie getötet? Es war diesen Dekret gegen die Bibel. Okay, and 3.5 years later, what brought them out of their graves or out of death? 3,5 Jahre später, was ist es, was sie aus ihrem Graben oder aus dem Tod herausbrachte? Yeah, when the counter decree, right? Diese Gegendekret gemacht wird. Yes. Amen. Okay, so therefore you can see here this counter decree. Just like you could see when the voice of God comes here, okay? Genauso wie wir hier am Ende gesehen haben, wie die Stimme des Herrn kommt. You see the same. It's this counter decree. Das ist diese Gegendekret. You see the same principle in Revelation 13. Dasselbe Prinzip kann man in Offenbarung 13 sehen. Because in Revelation 13,
that when the beast speaks like a dragon in verse 11, In Vers 11, wo das Tier wie ein Drache spricht, that's the decree. das ist das Dekret. But but in Revelation 12, Aber in Offenbarung 12, at the end of that 1260, am Ende von diesen 1260, yes, verse 16, Vers 16, it says, the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. So there's a counter decree. so, das ist der Gegendekret. It's just the same principle. The 3.5 days there is 1260. So at the beginning you have a decree, at the end you have a counter decree. Das ist dasselbe Prinzip, also diese 3,5 ist dasselbe wie der 1260 hier. Am Anfang hast du eine Dekret und am Ende das Gegendekret. Yes. Okay. Everybody understood what you wanted to say? Kann jeder verstehen, was er sagen wollte dadurch? Okay. It's like Revelation 13 verse 11. So Offenbarung 13 und Vers 11, You have the Sunday law, das right? ist das Sonntagsgesetz. It's the beginning of the 1260. Anfang der 1260. And then in Revelation 12 verse 16 Offenbarung 12 und Vers 16. it says, "And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth." So when did this historically fulfill? So, wann geschah dies historischerweise? The United States separated Yes. church and state. In 1798, So, right? 1798, Das ist wenn die sehr USA Staat und Kirche Was trennte. the end of the 1260. Das Ende von To 1260. show favour again to the preaching of the gospel. Die zeigen wieder Gunst zu das Predigen des Evangeliums. So basically at the beginning of the 1260 you have a decree, at the end you have a counter decree. So, am Anfang von 1260 gibt es ein Dekret und am Ende das Gegendekret. And here in Revelation 11 we saw a decree, Und hier in Offenbarung 11 haben wir gesehen ein Dekret, then a 3.5 which is a 1260, ein 3,5, was ein 1260 gleich ist, and then a counter decree. und dann ein Gegendekret. Yes. Amen. Good. So now let's go to the next story. Gehen wir zu der nächsten Geschichte. Let's go to Daniel chapter 2. Gehen wir zu Daniel Kapitel 2. Let's begin in verse 12. Fangen wir in Vers 12 an. For this cause the king was angry and very furious, and commanded to destroy all the wise men of Babylon. And the decree went forth that the wise men should be slain, and they sought Daniel and his fellows to be slain. So where are we on the line? So, bis Vers 13. Wo sind wir auf der Linie? Das ist cool. Yes, but No, where? it's at the, this time it's... At the midnight cry, right? Midnight cry. Das ist in der Mitternacht. But it would be the first Sunday law, right? Das wäre dann der erste Sonntagsgesetz. Because Daniel is standing before Nebuchadnezzar telling him he's the head of gold is the first Sunday law, right? Daniel, der vor Nebukadnezar steht und ihm sagt, dass er diesen Kopf aus Gold sei, ist der erste Sonntagsgesetz. Okay. Because you have gold, Weil es gibt Gold, silver, Silber, bronze, Bronze and iron, und right? dann Eisen. Yes. Amen. Okay, good. So this would be then here. Das wäre denn hier. Now that death decree goes against all the wise men of Babylon. Dieser Todesdekret geht gegen alle Weisen Babylons. And then verse 16, Vers 16 jetzt. we understand now Daniel goes in before the king the first time and asks for time. Wir wissen, dass Daniel vor dem König das erste Mal geht und bittet um Zeit. Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time, that he would show the king the interpretation. Verse 17. Vers 17. Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah his companions, that they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. So, Bis Vers 19. where's the secret revealed now unto him? So, wo ist das Geheimnis ihm geoffenbart worden? This little box. Yeah, so it's the revelation, and then at the end he understands it, Das right? ist die Offenbarung hier, also diese kleine Kasten am Ende versteht er es. Okay. And then in verse 24, Vers 24 jetzt. therefore Daniel went in unto Arioch,
whom the king had ordained to destroy the wise men of Babylon. He went and said thus unto him, Destroy not the wise men of Babylon. Bring me in before the king, and I will show unto the king the interpretation. And then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto him, I have found a man of the captives of Judah that will make known unto the king the interpretation. So basically in verse 24 he already says, don't destroy the wise men. Yes? Vers 24 sagt er bereits, zerstöre nicht den Weisen. But now he gives the king the interpretation. Aber jetzt gibt er dem König die Auslegung. And the interpretation is what? Und die Auslegung ist was? A different word for it. Prediction. Yes, the prediction. Das ist eine Vorhersage. So he now gives this trumpet message here and points forward to this point. So, er gibt diesen Posaunenbotschaft hier, der weist auf diesen Punkt hin. Okay. And now jump down to verse 46. Jetzt Vers 46. So that's the end of the interpretation of the prediction. Das ist das Ende von der Auslegung, also von der Vorhersage. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. The king answered unto Daniel and said, Of a truth it is, that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret. Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and the chief of the governors over all the wise men of Babylon. Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. Okay, so once Daniel gave the interpretation, what did Nebuchadnezzar do to him? So, wenn Daniel die Auslegung gab, was tat Nebukadnezar ihm? And he lifted him up. Yeah, he lifted them up. Er hat ihn erhöht. When Jeremiah came out of the belly, what happened to him? Jeremia aus dem Bauch herauskam, was geschah mit ihm? Set over the nations, right? Er ist über die Nationen gesetzt worden. Okay, now let's go to this next quote. Gehen wir in den Livestream zum nächsten Zitat. Oh, it's nice in verse 47. Also in Daniel 2, Vers 47. He now knows God. Er kennt Gott jetzt. Because remember we read this morning, at the day of the Lord, it says, all the nations shall know me. Ja, heute Morgen haben wir gelesen zum Tag des Herrn. Es hat gesagt, dass alle Nationen werden mich, also den Herrn, kennen. Because when he smites them, he says, now they're going to know me. Weil es sagte, wenn er sie schlägt, dann werden sie ihn kennen. And in Revelation 19, when he comes with all the fowls of heaven, it says he comes as King of Kings and Lord of Lords. Offenbarung 19, wenn er mit alle Vogel des Himmels kommt, er kommt als König der Könige und Herr der Herren. And he says right here, the king answered unto Daniel, said, Of a truth it is that your God is a God of gods and a Lord of lords. Das sagt in Vers 27, antwortet Daniel und sagt, wahrlich, dein Gott ist ein Gott der Götter und Herr der Herren. That's a fulfillment of all those expressions. So you would place this then already at the fulfillment of the prediction? Yeah, because then the king made Daniel a great man. That's at the end. Also das wäre denn hier bei der Erfüllung der Vorhersage. Und es sagt, dann hat der Daniel einen großen Mann gemacht und das ist eben am Ende. Sister White parallels Daniel 2 with Daniel 4. Und White stellt parallel Daniel 2 mit Daniel 4. When he sets them up over the kingdom, that's when he's getting brought down. Also wenn er sie über den Königreich setzt, da kommt er zum Fall selber. So you don't see the fulfillment of what he says. Also hier in dieser Geschichte siehst du nicht die Erfüllung der Vorhersage. But it doesn't matter. Aber das tut nichts zur Sache. You've got to bring it line upon line together. So when the king made Daniel a great man, that's at the fulfillment of the prediction. Also wenn der König Daniel einen großen Mann macht, das ist eben bei der Erfüllung der Vorhersage. Okay. Because he knows that he's Lord and Lord of King of Kings. Weil er weiß eben, dass jetzt der Herr ein Gott der Götter ist und Herr der Herren ist. So, and what do you make of Jeremiah 1 verse 10? Was ist mit Jeremia 1, Vers 10? When he comes out of the belly, he's set over the nations. Als er aus dem Bauch herauskommt, ist er über die Nation gesetzt worden. Okay, so Jonah, Jona, when he comes out of the belly, where is it? er aus dem Bauch herauskommt, wo ist das? Because look,
we've understood this principally correctly, but Lucia just asked me this question. You also mentioned this to me. Right? When Jonah comes out of the belly, he goes to Nineveh. So, wenn Jona aus dem Bauch herauskommt, geht er zu Nineveh. Right? And so it's marking this end. So, es markiert diese Ende hier. So in this parable, you have the 6 years, and then there's the 7th year. Right? So So diesen you're Gleichnis free, gibt but es you're not really free. der 6. Jahr und dann der 7. Jahr. Du bist zwar frei, aber nicht gänzlich frei. So in Ezekiel chapter 2, he comes to the point there, right? He's free. Hesekiel 2 ist er da frei. Yeah, Ezekiel 2, he comes to the end, he's humbled in the dust. Er kommt zum Ende, ist im Staub gedemütigt. Because the end of Ezekiel 1, 2 and 3 are all the same point. Hesekiel 1, 2 und 3 am Ende ist alle dasselbe Punkt. Das wäre denn hier. And he's still in this bondage. He's given them the message to eat, and he's 7 days he's still in this turmoil, and then at the end he has another vision. So it's like there's still this period. It's like although you're set free, you're given a message. In another sense, you're still in this 7th plague. You're still in the belly. So, obwohl du freigesetzt worden bist und gibst diesen Botschaft, du bist in anderen Weise immer noch in diesen 7. Plage, eben im Bauch. That's why I was making this point that the belly experience is the 7th plague. Right? Deswegen You've just habe got ich diesen- people at the beginning being set free all the way through until you get to the end. Deswegen habe ich diesen Punkt gemacht, dass der Baucherfahrung ist der 7. Plage. Also du hast Menschen, die freigesetzt worden sind am Anfang, den ganzen Weg bis zum Ende. You know what I mean? So. Because when Jonah comes out of the belly, he's going to Nineveh. So Right? als It's not there. Jona aus dem Bauch herauskommt, er geht zu Nineveh. Es ist nicht da eben. Okay, so let's just go to this quote and let's just read. It's- what it So, says. gehen wir zu den Livestream, gehen wir zu diesem Zitat. It says, "The king was convinced of the truth of the interpretation, and in humility and awe, he fell upon his face and worshipped, saying, Of a truth it is, that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret." Okay, so But the secret's not true unless the secret is not validated unless it comes true. Also das Geheimnis ist eben nicht gültig, es sei denn, dass es zustande gekommen ist. yeah, I mean that's true. Also das wäre denn stimmen. Yeah. I don't know. I mean, it goes on to say, let's just Es read the next. sagt weiter, lesen wir weiter. It says, Nebuchadnezzar revoked the decree for the destruction of the wise men. Their lives were spared because of Daniel's connection with the revealer of secrets. And the king made Daniel a great man and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, chief of the governors over all the wise men of Babylon. Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. So, then this would be here, right? Council decree here. Wäre denn hier Gegendekret? Yes, because you've got two witnesses, right? You've got Revelation 13, 2 Zeugen haben wir, also Offenbarung 13, the beginning of the 1260 and the end of the 1260. das Anfang und das Ende von 1260. You've got this little box which is 1260, it's at the beginning and the end. Diese kleine Kasten hier, was ein 1260 ist, am Anfang und Ende. So if it was to be at the end of that little box in this sense, it wouldn't be at the end of the 1260. So, wenn es am Ende von diesem kleinen Kasten hier in diesem Sinne wäre, es wäre nicht am Ende der 1260, Because it began at the 6th plague. weil es fängt am 6. Plage an. You mean of this 1260? Yeah, that's where this illustration began in Daniel 2, So, right? Daniel 2, das ist, wo diese Darstellung anfängt. So he makes a decree at the beginning of the 6th plague, midnight cry, right, which is the beginning of the 1260. So, er macht ein Dekret am Mitternachtsruf vom Anfang von 6. Plage, was Anfang der 1260 ist. So if it's following the pattern, it has to be at the end. So, wenn es dem Muster folgt, dann muss es eben am Ende sein. Okay, so therefore, then here would be a counter decree. So, dementsprechend wäre denn hier ein Gegendekret sein. Yeah, it's just that in the book of education, Sister White parallels Daniel 2
with Daniel 4. In der Bucherziehung Ellen White stellt gleich Daniel 2 mit Daniel 4. And it's this time of peace where he's cut down for these 7 years. Das ist diese Zeit des Friedens hier, wo er abgehauen wird, diese 7 Jahre lang. Yes. So basically, so when you take now this illustration and place it on this illustration, Also wenn du diese Darstellung nimmst und es hier drauf legen würdest, and you had a counter decree here and a counter decree here. dann würdest du ein Gegendekret eben hier sein und aber auch hier. Is it not like Joseph, when he receives one garment and Yes. then afterwards he's also set over the Amen. whole? Yes. Das ist wie Josef, der ein Gewand hält und dann, am Ende, wenn er über den ganzen Nationen gestellt wird, hält er den anderen Gewand. Yeah, because when he's set over the nations, it's the beginning of the 7 years that he And when I- predicted. Über die Nation gestellt wird, das ist der Anfang von den 7 Jahren, die Josef vorhergesagt hat. Right? He says, I will show you now what God shall shortly bring to pass. Ich werde dir zeigen, was Gott in Kürze zustande bringen wird. So he sets him up in the chariot, he gives him this garment. It's the second time he gets a garment, and now it says the 7 years begins. Er stellt ihm einen Streitwagen auf und erhält ein Gewand. Das ist der zweite Mal, dass er ein Gewand erhält und dann fängt die 7 Jahre an. And that's when he sets him up over the nations, Und es ist zur selben Zeit, wo er ihm über die Nation stellt. which would be the same point as Yes. Daniel chapter 2. Derselbe Punkt sein würde wie in Daniel 2. Is my point? So these two counter decrees could then refer to basically beginning of the release Yes. and end of the release. Yes. Diese zwei Gegendekrete würden in dem Sinne denn das Anfang von das Freisetzen und das vollständige Freisetzen. So beginning of the 7th year and the end of the 7th year. Das Anfang und eben Ende von 7. Jahr. I mean, historically, right? For instance, the 1260 got cut short, So historisch gesehen, die 1260 würde abgekürzt. and what was the cut short back then? Aber was war dieses abgekürzt sein? 25 25 years. years. Yes, and what happened there? Und was geschah dann? Signs, or the Jesuits. The Jesuits were abolished, right? Also die Jesuiten sind abolished. Abgeschafft worden. Ah, danke. Abgeschafft worden. Danke. So, and then later the papacy also got abolished. Okay. Später ist der Papsttum selbst abgeschafft worden. In a sense, church and state got divided. In dem Sinne, dass Staat und Kirche getrennt wird. So in a sense, when the Jesuits were taken out of the way, you were kind of set free. So, als die Jesuiten aus dem Weg geschafft worden sind, in dem Sinne bist du freigesetzt worden. But, But the woman still has taken Yeah. a deadly wound. yes. Aber die Frau muss immer noch diese tödliche Wunde erhalten. Okay. So let's go now to the story of Esther. Gehen wir jetzt zu die Geschichte von Esther. In chapter 8, Kapitel 8. because if you have it in your mind, in chapter 3, Haman made this decree, right? Also wenn ihr daran erinnert, in Kapitel 3, Haman hat diesen Dekret erlassen. And it was for which date? Und es war für welchen Datum? Maybe let's go to Esther 3 Yeah. quickly. So, 3, 12 day or first month or something. Who is it? Yes. Okay, Esther 3, Kapitel 3. and in verse 1 it says Haman got promoted, yes? Vers 1 sagt es, dass Haman befördert würde. It's this Sunday law decree. Das Okay. Sonntagsgesetz, Dekret. Okay. And then daily he was not bowing down, Mordecai, right? Täglich, Mordecai hat sich nicht oder geweigert zu beugen. And then he got reported. Und dann Yes. ist er gemeldet worden. And then Haman was wroth and he made a decree. Und dann Okay. Haman war zornig und hat ein Dekret erlassen. Just like Nebuchadnezzar in Daniel 2. Genauso Okay. wie Nebukadnezar in Daniel 2. And then it says here, verse 12, Und in Vers 12 sagt es, then the king's scribes were, then were the king's scribes called on the 13th day of the first month. And there was written according to all that Haman had commanded unto the king's lieutenants. will you read in Lord? Verse 12, In Kapitel. chapter 3. Wait. Mhm. Right. So,
Okay, so now the scribes are called in and they write down the decree. So Okay. diese Scribes, Schriftsteller. Scribes? Oh, you would know. Ja, Schriftgelehrten, That's what I thought. But no. Schriftführer. Diese Schriftführer What does it sind call it in the German Bible? hineingeführt worden und die machen erlassen diesen Dekret. So now verse 13. Vers 13. It says, and the letters were sent by posts into all the king's provinces to destroy, to kill, and to cause to perish all Jews, both young and old, little children and women, in one day, even upon the 13th day of the 12th month, which is the month Adar, and to take the spoil of them for a prey. So here, they now pass this decree, and this decree has an appointed time in it. Yes? Hier erlassen sie diesen Dekret und diesen Dekret hat eine bestimmte Zeit ihrer Ausführung. Yes. Amen. Okay. This decree that they make here in the sixth plague, So diese Dekret, die sie hier in der 6. Plage erlassen, does it also have an appointed time? hat es auch eine bestimmte Zeit? Yes. Right? Ja. Okay. So just when they want to execute it, now the Lord comes and delivers. Right? Und gerade wo sie es ausführen wollen, kommt der Herr und befreit. Okay. Would be the same. That points down to this appointed time. Es Okay. wäre hier dasselbe, es weist auf diese bestimmte Zeit hin. Now let's go to Esther chapter 8. Jetzt Esther Kapitel 8. And this is now when Haman got already hanged. Und hier ist, wo Haman erhängt wurde, oder bereits ist erhängt worden. And now verse 3. Vers 3. And Esther spake yet again before the king, and fell down at his feet, and besought him with tears to put away the mischief of Haman the Agagite, and his device that he had devised against the Jews. Then the king held out the golden scepter toward Esther. So Esther arose and stood before the king, and said, If it please the king, and if I have found favor in his sight, and the thing seem right before the king, and I be pleasing in his sight, in his eyes, let it be written to reverse the letters devised by Haman, the son of Hammedatha the Agagite, which he wrote to destroy the Jews, which are in all the king's provinces. So what is she asking for? So wonach bittet sie hier? Him to reverse it. Yeah, him to reverse it, right? Dass A der counter König decree. das Dekret widersetzen wird, das Okay. Gegendekret erlassen wird. So now verse 8. Vers 8. Write ye also for the Jews, as it liketh you, in the king's name, and seal it with the king's ring. For the writing which is written in the king's name and sealed with the king's ring may no man reverse. Then the king's scribed, then were the king's scribes called at that time in the 3rd month, that is the month Sivan, in the 23rd day thereof, and it was written according to all that Mordecai commanded unto the Jews, and so on and so forth. Okay, so now they write this counter decree. Hier schreiben sie diese Gegendekret hier. It calls them die Schreiber des Königs. Die Schreiber Schreiber, des ja. Königs. So Schreiber, Schriftführer. Yeah. Okay, now verse 11. Vers 11 jetzt. It says, in this decree then, when the king granted the Jews which were in every city to gather themselves together and to stand for their life, to destroy, to slay, to cause to perish, all the power of the people and province that would assault them, both little ones and women, and to take the spoil of them for prey, upon one day, in all the provinces of the king Ahasuerus, namely upon the 13th day of the 12th month, which is the month Adar. So now they get permission to fight back, right? So, jetzt erhalten sie den Erlaubnis zurückzukämpfen. And now this decree gets published and jump down to verse 15. Diese Dekret wird erlassen oder bekannt gemacht und jetzt springen wir zu Vers 15. It says, ab. And Mordecai went out from the presence of the king in royal apparel of blue and white, and with a great crown of gold, and with a garment of fine linen and purple, and the city of Shushan rejoiced and was glad. The Jews had light and gladness and joy and honor. And in every province and in every city wheresoever the king's commandment and his decree came, the Jews had joy and gladness, a feast and a good day. And many of the people of the land became Jews, for the fear of the Jews fell upon them. So what happened?
sowas geschah. Yeah, the fear fell upon Yeah, the fear came upon them. Right? Furcht kam über sie. This is what we read here when the two witnesses resurrected. Das Yeah? ist, was wir hier gelesen haben, als die zwei Zeugen auferweckt But wurden. that decree, though he makes it there, it doesn't go into effect until the end. Yes. Aber dieses Dekret, obwohl er es hier erlässt, wird nicht ausgeführt bis zum Ende. So it's basically here when it's issued, So, es okay, ist hier, wo es erlassen wird, and the great fear comes upon the people, wo große Furcht über das Volk kommt. and many in this time then become Jews. Right? Und viele denn in dieser Zeit werden Juden. But it goes into effect here, Aber es wird vollständig in Ausführung gehen hier am Ende, where they now can fight back. wo Okay. sie sich verteidigen können. Because it says they're going to take a spoil and take a prey, but we read this morning that at the end the Lord reverses it, that they are going to take the spoil and the prey from them. Weil der Originaldekret sagt, dass sie von den Juden ein Beute und ein Raub nehmen darf, aber am Ende sagt es, dass sie denn eine Beute und einen Raub von ihren Widersacher nehmen können. Yes. Sorry. Okay. So, therefore, Esther's counter decree would go into effect here at the beginning of the seventh. Will not go into effect. Is published. Okay. Esthers Gegendekret werde denn At the hier beginning of am the seventh plague. Anfang der 7. Plage in Effekt gehen. No, published. Gets published. Sorry, Wird veröffentlicht. es wird veröffentlicht und kund gemacht. Great fear comes upon the people, Große Furcht wird über das Volk kommen and many become Jews. und viele werden den Juden. Okay, and then at the end, this goes into effect where they now get permission to fight back. Und Okay. dann am Ende ist in Kraft gesetzt worden, wo sie den Erlaubnis haben, sich zu verteidigen. Okay. We'll go to verse 20, the last, no, chapter 9, 24 to 25. Kapitel 9, die Verse 24, 25. It's 9, we read this morning. Das haben wir heute Morgen gelesen. 24 to 29? 24, 25. Die Verse 24, 25. Want to read? He says, because Haman the son of Hammedatha the Agagite, the enemy of all the Jews, which would be Gog, right, Also Haman in diesem Sinne werde den Gog, had devised against the Jews to destroy them, and had cast Pur, that is the Lord, to consume them and to destroy them. But when Esther came before the king, he commanded by letters, and his wicked device which he devised against the Jews should return upon his own head, and that he and his son should be hanged on the gallows. So it's like this point where it comes back upon him. so es ist dieser Punkt, wo es auf seinen eigenen Haupt zurückkommt. So Haman is also a type of Putin. So Haman in diesem Sinne ist auch ein Typus für Putin. That's how you can see that he's really prefiguring Donald Trump. So, gerade deswegen können wir sehen, dass er wahrlich Or at least Paralleling. the United States when they begin to make Sunday. das ist parallel zu den USA, wenn sie anfangen, ein Sonntagsgesetz zu machen. You didn't read this morning in the class. No, it's the point about So coming on The back. principles in there are exactly the Okay. same as what I read this Ah, morning. okay, alles klar. Also die Prinzipien hier drin sind genau dasselbe wie das, was ich in der Klasse heute Morgen dargelegt habe. Okay, good. So now let's go to Daniel chapter 3. Kommen wir jetzt zu Daniel Kapitel 3. And let's look at the story. Daniel 3, lesen wir Because- diese Geschichte. They get cast into the fiery furnace, yes? Weil hier werden sie in den feurigen Feuerofen geworfen. And where do we understand, do they get cast into the fiery furnace? Und wo ist es, dass wir verstehen, dass sie im Feuerofen geworfen werden? Same place that the two witnesses get put to death. So, derselbe Platz, wo die zwei Zeugen den Toten übergeben werden. Yes. 7 times, So, hier dieses siebenfach. which is also here 7 times in same principle. Im Prinzip ist auch hier diesen siebenfach. So, and then, yeah, they get saved and come out of the fiery furnace here, right? Dann werden sie gerettet und aus dem Feuerofen hier herauskommen. So let's look now, verse 26. Jetzt lesen wir in Vers 26. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake, and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth out of the midst of the fire. Okay, so
They come now forth. So, sie kommen hier heraus. It's like Jesus also said to Lazarus, come forth, right? Es ist so, wie Jesus zu Lazarus sagt, kommt hier raus. Okay. And this was when he was resurrected. Yes. Das war, wo er auferweckt wurde. Okay. And then verse 28. Vers 28. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and hath changed the king's words, and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Okay, so, I mean, they come here out, right? So, sie kommen hier heraus. Okay, and then what is he doing? Und dann, was tut er? He makes a decree, right? Er lässt ein Dekret, Counter decree. ein Gegendekret. So the question is only now, is this counter decree right here or is it right there? So, die Frage ist nur, ist dieser Gegendekret hier oder da? Because in verse 30 it also says that he lifts them up, right? In Vers 30, es sagt, dass er sie auch erhöht. According to Daniel 2, when he asks, they get promoted here, right? Is the fiery furnace though, this is the point, is the fiery furnace an illustration of the whole thing? This is what we have to look at Und closely. das ist die Frage, ist der Feuerofen eine Darstellung des Gesamten? Und das ist, was wir eben näher anschauen müssen. Rather than dealing with just, Yes. like Daniel 2 is dealing with one specific group that gives a prediction, and then really that's where they get delivered. Also Daniel 2 spricht über eine bestimmte Gruppe, die eine Vorhersage geben und dann werden sie wahrlich befreit. Yes, I also thought that this fiery oven is the seventh plague. So, ich habe auch gedacht, dass dieser Feuerofen diese 7. Plage sei. Okay, so, alright, definitely, nonetheless we can see here also this counter decree. Also nichtsdestotrotz, hier können wir auch diese Gegendekret erkennen. Okay, and now let's go to Daniel 6. Nehmen wir jetzt zu Daniel 6, Same illustration, derselbe Darstellung wieder. because here Daniel is in the lion's den. Denn hier Yes? Daniel ist in der Löwengrube. And the lion's den is a fiery oven. Und der Löwengrube ist gleich ein Feuerofen. So now go down to verse 21. Gehen wir zu Vers 21. I think in German Bibles 22, I think already. In der deutschen Bibel ist es vielleicht gleich Vers 22. It says, Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angel and hath shut the lion's mouth, that they have not hurt me, forasmuch as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives, and the lions had the mastery of them, and brake all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Okay, and that's a nice proof. Yeah, that just brings. Because it's the punishment upon Babylon. Das ist die Bestrafung auf Babylon am Ende hier in Vers 24. So therefore, the lion's den would be this whole So, period. deswegen right? der Löwegrube wird diese gesamte Periode hier. And then also the fiery furnace would be this whole. Denn die Experience. Feuerofen würde dann diese gesamte Gruppe hier sein. So, and then, so the punishment comes upon them here, right? So, die Bestrafung kommt dann über sie hier, Because it comes back on their weil es kommt own heads. auf ihrem eigenen Häuptern zurück. Then verse 25. In Vers 25. Then King Darius wrote unto all the people, nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. So, what comes now?
So, was kommt jetzt? Yes, Peace. Now of peace, right? Zeit des Friedens. Worldwide peace, all the nations, languages and people. So, weltweites Frieden, alle Nationen, Sprachen und Völker. August 11th, 1840. Yes. 11. August 1840. I make a decree that in every dominion of my kingdom man tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. Okay, so, and then he also prospers Daniel in verse 28, right? He lifts him up. Dann befördert er Daniel in Vers 28. Er erhöht ihn, Okay, so bereichert. last illustration for today. So, der letzte Darstellung für heute. Let's go to Revelation chapter 2. Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 2. And there are more illustrations, but I think that suffices for today. Es gibt mehrere Darstellungen, aber ich glaube für heute das reicht. So let's go to Revelation 2 Zur Offenbarung 2, in verse 10. Vers 10. Let's begin in verse 8. Just Oder wir fangen sogar in Vers 8 an. It says, and unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Okay, so these 10 days of tribulation, what were they historically? So diese 10 Tage des Drangsals, was waren sie in der Geschichte? 10 years. 10 years, right? 10 Jahre, From 303 to 313. von 303 bis 313. This was Diocletian. Das war Diokletian. And what ended his persecution? Und was hat seine Verfolgung beendet? The, yeah, the Milan. Den Edikt von Milan. Edict of Milan, right? Was a counter decree by Constantine. Das war ein Okay. Gegendekret von Konstantin. Okay, so I don't have the quote now at hand, but I shared it with you one time. So, ich habe den Zitat gerade nicht parat, aber ich habe das mit uns mal geteilt. What did Constantine then give back to the Christians? Was hat Konstantin den Christen zurückgegeben? The right to worship Yes, Sabbath. So, Okay. das Recht am Sabbat anzubeten. the right to worship freely, but also all the belongings, right? Aber All the auch goods, All ihre, church properties, and all these things. Okay, all ihre Gemeinde, Grundstücke und all solches. so basically, Diocletian confiscated all these things, but he gave them back. So, Diokletian hat all diese Dinge beschlagnahmt, aber Konstantin hat sie alle And zurückgegeben. it says here, thou shalt be faithful unto death. And this is therefore this experience where you need to be strong in face of death, right? Es sagt hier, du sollst treu sein bis auf den Tod. Und das ist diese Erfahrung hier drin. So therefore, at least for the first group, you get your stuff back here, okay? So, zumindest für die erste Gruppe, du erhältst deinen Besitz hier zurück. Is it not marking the whole, because you got this 10 days there, Ja. is it not marking this Yes, whole period? yes. Because Awesome. when you go to verse 11, Also es sagt diese 10 Tage hier und deswegen die Frage, markiert das nicht die ganze Zeit, weil wenn wir jetzt zu Vers 11 gehen würden, it says, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death, which is the punishment that comes at the end. also das zweite Tod, das wäre dann diese Bestrafung, die am Ende kommt. Yes. So, and it's these 10 days before, right? Das ist diese 10 Tage zuvor. But I mean, for the first group, It's it's the same principle, right? Also im Like- Prinzip ist dasselbe, für die erste Gruppe wäre das eben hier. Okay. So, but the point is, yeah, when we now look at our time, Der Punkt ist eben, wenn wir jetzt unsere Zeit hier anschauen, from 2020 von 2020 to midnight, bis Mitternacht, and we understand this is here now, this little time of peace in between, wir verstehen, dass dies hier diese kleine Zeit des Friedens ist dazwischen. the seventh plague in Der Thai, 7. im Typus. and that's now the serpent bite test, right? Hier wäre dann der Schlangenbiss-Test.
Okay. And right now we are in this time here. Und gerade jetzt befinden wir hier in dieser Zeit. Yes? Amen. Okay, and what we expect is this punishment here. Und was wir erwarten, ist diese Bestrafung an diesem Punkt. Okay. But what did we experience already at the beginning of the war? Aber was haben wir erfahren bereits am Anfang des Krieges? Yeah, I mean we had the decree, right? Es gab der Dekret And then the counter decree. und dann Okay. das Gegendekret. So therefore, I want to suggest that this counter decree that we experienced was actually this counter decree that comes for the first group here at the beginning. So deswegen, ich möchte vorschlagen, dass diese Dekret, die wir hier erfahren haben, ist diese Dekret hier für die erste Gruppe am Anfang. Okay. So, and because are we set free? Denn sind wir freigesetzt worden? In some sense, yes. In Okay. gewissem Sinne, ja. In the sense that we can travel freely, right? Also in dem Sinne, dass wir jetzt frei rumreisen dürfen. And that we can, we are not threatened with this serpent bite anymore. Dass wir Okay. nicht mit diesen Schlangenbiss bedroht Mhm. würden zurzeit. But still, this war is going on, Aber right? nichtsdestotrotz, dieser Krieg, The war's still going on in our hearts also. Yeah. der geht voran, noch den Krieg in unserem Herzen. Okay. So therefore, in a sense, you have this illustration that this year came to pass, but this is still going on, right? Du hast diese Darstellung hier, dass dies zwar ist zustande gekommen, aber dies hier führt noch voran. You'll know you'll set free when we get a token of the garment, because you'll have this. The Lord must illustrate this joyous experience. Also du wirst wissen, wenn du freigesetzt wirst, denn hier werden wir eine Anzahlung dieses Gewandes haben. Also das muss dargestellt werden in diesem Sinne. Und wir werden diese fröhliche Erfahrung in irgendeiner Art erfahren. Because we all know personally that Satan's attacks have increased Weil wir alle drastically wissen, over the last short while. wir alle wissen, dass die Anschläge Satans haben auf große Weise zugenommen über der letzte Zeit. So when Ukraine are rejoicing and singing when the war comes to an end, it's the external pointed to we will Also, have this wenn der little Ukraine token of peace in our hearts. Wenn die Ukraine sich freut und frohlockt am Ende von diesem Krieg, wenn sie alle am Singen und Feiern sind, das ist das externe Darstellung dessen Erfahrung, die wir in unserem eigenen Herzen erfahren werden. Yes. Okay, so basically, this decree, this counter decree that we saw, Also diese Gegendekret, die wir gesehen haben, there are only, at least at the moment, according to our knowledge we have, there are only two options how we can basically explain it. Okay. also gemäß unserer jetzigen Verständnis, die wir jetzt haben, es gibt eigentlich nur zwei Wege, wie wir das verstehen, zu erklären. Either it was to be an illustration of this Entweder counter decree here at Sollte the es beginning eine of the seventh plague, Darstellung von diesem Gegendekret hier am Anfang von der 7. Plage. and what would speak for it is that we are now already free to travel, right? Und was dafür fürsprechen würde, ist, dass wir bereits frei sind, um zu reisen. And we're not threatened by this bite Wir anymore. sind nicht Okay. bedroht von diesem Biss zurzeit. Or the Oder other explanation der would andere be Erklärung wäre, that it should actually point to this end counter decree. so Okay. es sollte zu dieser Endgegendekret weisen. But what for ever They reason, didn't put a the, time on it though. no, but what for ever reason, this other point that marks the beginning of the time of peace has not yet come. Aber Okay. für welchen Grund auch immer diesen anderen Ereignis, die diesen Zeit des Friedens, ich meine Punishment, Ja. die Bestrafung, die noch nicht gekommen ist, ist gezögert. So, but that's unlikely because it's now already Yes. That's it's what I said, two God- months since they made the counter decree now Das apart, ist right? unwahrscheinlich, weil es 2 Monaten ist, seit die diesen Gegendekret im Teil gemacht haben. God is not a careless God. These things go together, right? And when Yes. you got even one day, they make a decree and a day goes by and another day goes by, that you can forget it. That's Also Gott ist nicht was careless again.
Sorglos. Sorglos. Also Gott ist nicht Oder ungenau. Ja, genau. Ein ungenaues Gott. Also der macht nicht ein Teil eines Dekretes einen Tag und der Rest, wenn ein Tag vorbeigeht. Das ist willkürlich. Yes. Und das wäre willkürlich. So therefore, most likely, therefore, this counter decree illustrates this counter decree at the beginning of the 7th plague. So, deswegen höchstwahrscheinlich diesen Gegendekret, markiert diese Gegendekret am Anfang der 7. Plage eben hier. Okay. And what then will issue in this time of peace for the whole world is this punishment on Putin. Okay. Was diese Zeit des Friedens für die ganze Welt bringen würde, ist diese Bestrafung, die über Putin kommen wird. Yes. Amen. So, and maybe there will be also something still be done with the serpent bite. I don't know. Okay. Und vielleicht wird irgendetwas noch mit diesen Schlangenbiss geschehen. Also wissen wir nicht. That it's even more reduced. Es ist sogar noch mehr Reduziert wird. reduziert wird. Okay. So therefore it's interesting. Yeah, we need to keep these things on the watch. Okay. Das ist interessant. Wir sollten auf jeden Fall unsere Augenmerk darauf halten. And especially when this comes to pass, then we can understand it fully. Okay. Ganz besonders, wenn dies hier zustande kommt, dann können wir das völliger verstehen. Yes? Amen. Everybody could follow, no? Konnte jeder mitfolgen? Alright, then I would say, if there are no further questions, then let's close with our prayer round. Ich würde vorschlagen, wenn es keine weiteren Fragen gäbe, dann lass uns mit unserer Gebetsrunde schließen.